Justice of India and first Lokayukta of Goa is today's chief guest is going to deliver a lecture on withering secularism. It's my privilege and honor to welcome Justice B. Sudarshan Reddy Garu. Also, I welcome Mr. Argopal Garu, Secretary of the Ram Reddy Memorial Trust. Welcome you, sir. Also, I request Dr. L. Vijay Krishna Reddy Garu, Registrar of the University. Now I request Dr. Pramila Ketawat Garu kindly present a floral bouquet to our Vice Chancellor, Professor Ganta Chakrapani Garu. First. I request Professor Pallavi Kapde Garu kindly present a floral bouquet to our today's chief guest and keynote speaker, Justice Sudarshan Reddy Garu. I request Srimati Sarita Garu, admin, kindly present a floral bouquet to today's guest of honor and Secretary Professor Ram Reddy Memorial Trust, Professor G. Aragopal Garu. Now I request Dr. Rajita Garu kindly present a flower bouquet to our registrar, Dr. L.V.K. Reddy Garu. I request all the dignitaries on the dais kindly proceed for the floral tributes and lighting of the lamp. Floral tributes to portrait of the Professor G. Ram Reddy Garu. Also, I request family members of Professor Ram Reddy Garu. No. I request to Pramila Madam. And daughter of Professor G. Ram Reddy Jyoti Garu. Floor tribute. Wait. So they shouldn't go. Thank you very much, sir and madam. Now I request to today's president of the function, our Honorable Vice Chancellor Garu, Professor Ganta Chakrapani Garu, kindly conduct the further proceedings. Thank you very much. Thank you, Venu. Good morning. Dignitaries on the dais and today's honorable guest and former Chief Justice of Patna High Court and former Supreme Court
Justice Sudarshan Reddy Garu, Professor G. Hargopal Garu, Professor G. Ram Reddy Memorial Trust, General Secretary, and L.V.K. Reddy, Registrar of Dr. B.R. Ambedkar Open University, and other dignitaries in this hall, professors, journalists, and our teaching and non-teaching staff, B.R. Ambedkar Open University, media representatives. Very good morning to all of you. Today is, is a very special day to Dr. B.R. Ambedkar Open University because Honorable Justice B. Sudarshan Reddy Garu is delivering a special memorial lecture in memory of Professor G. Ram Reddy Garu, the founder, Vice Chancellor of Dr. B.R. Ambedkar Open University and founder, Vice Chancellor of IGNOU. In a way, he is father of distance education in India. First of all, I'd like to apologize, for one thing. One is, that is, this lecture actually, it should be on December 4th of every year. For the last 12 years or so, Dr. B.R. Ambedkar Open University is organizing Professor G. Ram Reddy Memorial Lectures at university. And recently, Professor G. Ram Reddy Memorial Trust, it is family and friends of Professor G. Ram Reddy, they were organizing lectures simultaneously and parallelly. And they collaborated with Dr. B.R. Ambedkar Open University. And in a way, they merged the trust activity into B.R. Ambedkar Open University. But unfortunately, during that period, there was no regular Vice Chancellor, and university not conducted the lecture on that particular day. So later on, Professor Hargopal Garu advised me to invite Professor Justice Sudarshan Reddy Garu, and he took some time, and today he is here to deliver the lecture. So anyway, formally, people, our registrar will introduce Justice Sudarshan Reddy. But in my view, Justice Sudarshan Reddy Garu is true representative of Indian Constitution. And not only the core values of Indian Constitution, in practice also, he is always for the fundamental aspects, principles of Indian Constitution throughout his life as an advocate, as well as a judge of High Court and even Supreme Court of India. Sudarshan Reddy Garu ఒక గొప్ప న్యాయ కోవిదుడు. నిజానికి I requested Sudarshan Reddy Garu to, if possible, speak in Telugu because media people, they requested, because this is going to be a very important lecture at this context, because secularism is abused like anything in this country, and that is their word. So now somebody is there to come and openly talk on secularism. దాన్ని ఎక్కువ మందికి రీచ్ చేయడం కోసం చాలా ఛానల్స్, మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఛానల్స్ అన్ని లైవ్ ప్రజెంట్ చేస్తాం సార్ లెక్చర్ అన్నారు. But sir, as a tradition in any academic institution, has prepared a detailed lecture in English. However, I think, again, I request Sudarshan Reddy Garu to kindly, if possible, bilingual or some aspects, important aspects, he can, I think, present in Telugu so that it will reach more audience, more people. So, ఈ కాంటెక్స్ట్ లో సుదర్శన్ రెడ్డి గారిని ఎందుకు పిలిచాం, సుదర్శన్ రెడ్డి గారు ఎందుకని ఈ టాపిక్ ని చూస్ చేసుకున్నారు అని అంటే, నిజంగా కూడా ఇవాళ సెక్యులరిజం గురించి మనం మాట్లాడుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది.
భారతదేశం, భారత రాజ్యాంగం సెక్యులరిజంని ఒక ప్రధానమైనటువంటి పిల్లర్గా, ప్రధానమైనటువంటి ప్రిన్సిపల్గా, ఇఫ్ యూ రీడ్ ద ఫస్ట్ పేజ్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్, ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్, భారత ప్రజలమైనటువంటి మేము ఈ దేశాన్ని సెక్యులర్గా ఉంచడానికి రాజ్యాంగాన్ని రాసుకుంటున్నాం. సెక్యులర్గా, ప్రజాస్వామికంగా, సార్వభౌమాధికార దేశంగా ఇవన్నీ చెప్పుకుంటాం. ద ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ వెరీ ప్రిడామినెంట్లీ సెక్యులరిజంని ఒక ఫండమెంటల్ గైడింగ్ ప్రిన్సిపల్ లాగా ప్రకటించినటువంటిది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ కొన్ని రోజుల నుంచి సెక్యులరిజం చాలా రకాలైనటువంటి పరీక్షలకి గురవుతున్నారు. ముఖ్యంగా నిన్న మేము ఇంకొక మిస్టేక్ కూడా కమిట్ చేసినాం సార్. సుదర్శన్ రెడ్డి గారు, సుదర్శన్ రెడ్డి గారు మాకు ఈ టాపిక్ని ఇచ్చినప్పుడు వారు విదరవే సెక్యులరిజం అని ఫోన్లో చెప్పినారు. మేము విదరవే సెక్యులరిజం అని రాసుకున్నాం. కంప్యూటరు దాన్ని వెదరవే సెక్యులరిజం, విదరింగ్ సెక్యులరిజం బదులు వెదరింగ్ సెక్యులరిజం అని ఇది చేసింది. మళ్ళీ ఇమీడియట్గా మేము అవన్నీ చూస్తే, సరే హర్గోపాల్ గారు చెప్తున్నారు వెదరింగే కరెక్ట్, ఇంకా విదరింగ్ కాలేదు, ఇది కొంచెం సీరియస్గా ఉంది విదరింగ్ అనేటువంటి. కానీ నిజంగా కూడా ఇవాళ సీరియస్ థ్రెట్ సెక్యులరిజం అనుకుంది. నాట్ ఓన్లీ సెక్యులరిజం సార్, మీరు రైట్ టాపిక్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు. ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషనే వెదరింగ్లో ఉన్నటువంటి వాతావరణం ఇవాళ కనబడుతుంది. ఇటువంటి కాంటెక్స్లో విశ్వవిద్యాలయాల బాధ్యత ఇటువంటి అంశాల మీద న్యాయమూర్తులు, రాజ్యాంగ నిపుణులు ఇట్లాంటి వాళ్ళతో చర్చలు నిర్వహించడం ఒక ప్రాథమిక కర్తవ్యం అనుకున్నాం. రామరెడ్డి గారు కూడా ఒక గొప్ప ప్రజాస్వామికవాది, గొప్ప రాజ్యాంగవాది, కాన్స్టిట్యూషనలిస్ట్ ఆయన కూడా. అదేవిధంగా ఆయన జీవితం అంతా కాన్స్టిట్యూషన్ని, పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ని, పబ్లిక్ సిస్టమ్ని, పొలిటికల్ పాలసీస్ని వాటిని బోధించినటువంటి వారు. మీరు తీసుకున్నటువంటి టాపిక్ వారికి కూడా అప్రోప్రియేట్గా ఉంది అని నేను భావిస్తా ఉన్నాను సార్. అదేవిధంగా సుదర్శన్ రెడ్డి గారు, నిజానికి వారి గురించి ఫార్మల్గా మా రిజిస్ట్రార్ గారు చెప్తారు, కానీ వారు రాజ్యాంగాన్ని నిలబెట్టడానికి, అదేవిధంగా మానవ విలువల్ని, హక్కుల్ని నిలబెట్టడానికి, ఈ దేశాన్ని ఒక స్వతంత్ర ప్రజాస్వామిక దేశంగా నిలబెట్టడానికి ఒక న్యాయమూర్తిగా వారు చేయనటువంటి కృషి లేదు. ముఖ్యంగా మనం రాజ్యం ఒక పూర్తిగా హక్కుల్ని హరించి వేసేటట్టుగా, ప్రజా చైతన్యాన్ని హరించి వేసేటట్టుగా తయారై రాజ్యం కొన్ని కిరాయి మూకలతో పరిపాలన సాగించాలనుకుంటున్నటువంటి టైంలో నందిని సుందర్ కేసులో వారు వెలువరించినటువంటి సల్వాజుడం జడ్జిమెంట్ అనేటువంటిది ఈ దేశంలో రాజ్యాంగాన్ని నిలబెట్టడానికి, ఆ రాజ్యాంగం ఇచ్చినటువంటి పౌరుల హక్కులను నిలబెట్టడానికి, అదేవిధంగా ఆ రాజ్యాంగం ఇచ్చినటువంటి భరోసాన్ని నిలబెట్టడానికి ఒక గొప్ప ఉదాహరణగా ఇవాళకి కూడా న్యాయ కోవిదులు చెప్తా ఉంటారు. అటువంటి రాజ్యాంగం ఇది అదే ప్రదేశంలో, అదే ప్రాంతంలో, అదే రాష్ట్రంలో, అదే నేపథ్యంలో ఇవాళ ఇంకా పరిహాసానికి గురవుతున్నటువంటి సందర్భంలో వారు మన యూనివర్సిటీకి రావడం, వచ్చి ఈ లెక్చర్ని మనకు ఇవాళ ఈ లెక్చర్ ఇవ్వడం అనేటువంటిది ఒక గొప్ప అవకాశంగా భావిస్తూ నేను వారికి హృదయపూర్వకంగా స్వాగతం పలుకుతూ, ఇప్పుడు ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రొఫెసర్ హరగోపాల్ గారు రామరెడ్డి గారికి గత 50-60 సంవత్సరాలుగా పూర్తి స్థాయిలో వారితో కలిసి నడిచినటువంటి వ్యక్తి. అంతేకాకుండా ఈ యూనివర్సిటీతో కూడా గత 43 సంవత్సరాలుగా, అంటే యూనివర్సిటీ పునాదిరాయి వేసిన నాటి నుంచి ఇవాళ వరకు కూడా వారు మాతో ఉన్నటువంటి గొప్ప విద్యావేత్త. అంతేకాకుండా ఇవాళటి సందర్భాన్ని బట్టి కూడా సెక్యులరిజం అనండి, డెమోక్రసీ అనండి, లేకపోతే ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్కి సంబంధించినటువంటి వాల్యూస్ అనండి, వాటన్నిటిని నిలబెట్టడానికి గత 50 సంవత్సరాలుగా ఆయన ఒక పౌర హక్కుల కార్యకర్తగా, ఉద్యమకారుడిగా పనిచేస్తున్నటువంటి వ్యక్తి. సో ఒక గొప్ప మానవ సమాజాన్ని నిర్మించాలనుకుంటున్నటువంటి వ్యక్తి వారు. రామరెడ్డి గారి ట్రస్ట్తో గత మొదటి నుంచి కూడా వారు దాంతో మమేకమై ఉన్నారు. వారి ఆధ్వర్యంలోనే ఈ ట్రస్ట్ ఏర్పడింది, వారి ఆధ్వర్యంలోనే ఈ ట్రస్ట్ మా యూనివర్సిటీ కూడా వచ్చింది.
ఇప్పుడు వారిని ఒక 2 నిమిషాలు ఆ ట్రస్ట్ గురించి, దాని నేపథ్యం గురించి, అదేవిధంగా ఇవాళ లెక్చర్ నేపథ్యం గురించి 2 నిమిషాలు మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతాం. అంబేద్కర్ విశ్వవిద్యాలయ వైస్ ఛాన్సలర్ చక్రపాణి గారు, ఇవాళకి ముఖ్య అతిథి, ఈ అతి కీలకమైన ఉపన్యాసం చేస్తున్న జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డి గారు, యూనివర్సిటీ రిజిస్ట్రార్ గారు, ప్రమీల రామరెడ్డి గారు, జ్యోతి నరసింహారెడ్డి గారు, బిఎస్ ప్రసాద్, సీతారామరావు, కె శ్రీనివాస్, ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది ఇక్కడ ఉన్నారు. ఈ ఉపన్యాసానికి వచ్చిన మీ అందరికి కూడా ఆహ్వానం పలుకుతూ, రామరెడ్డి గారి ట్రస్ట్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఐ ఫీల్ మోర్ గిల్టీ దెన్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ బీయింగ్ సెక్రటరీ ఆఫ్ దిస్ ట్రస్ట్. రామరెడ్డి గారు చేసినటువంటి సేవ లేదా విద్యారంగానికి ఆయన చేసినటువంటి కృషి, నిజానికి ఆయన ట్రస్టు చాలా పెద్ద ఎత్తున దేశవ్యాప్తంగా పనిచేయవలసి ఉంటుంది. కానీ ట్రస్టు ఫామ్ చేసినప్పుడు సారు మరణం తర్వాత అకస్మాత్తుగా ఆయన మరణించడం, ఆయన లండన్లో మరణించాడు. సరే ట్రస్ట్ పెట్టాలి అన్నప్పుడు సాధారణంగా రామరెడ్డి గారికి ఉంటే దేశ వ్యాప్త ప్రఖ్యాతి వలన మేము దేశంలో ఉండేటువంటి చాలా పెద్దవాళ్ళని ఈ ట్రస్ట్లో పెట్టాం. కానీ ట్రస్ట్ అనుభవం నుంచి నేర్చుకుంది ఏంటంటే, పెద్ద పెద్ద వాళ్ళ పేర్లు ట్రస్ట్కు కొంత బయట రెప్యుటేషన్ ఇవ్వచ్చు, కానీ ట్రస్ట్ పనిచేయడానికి పెద్దవాళ్ళ పేర్లు కనీసం ఉపయోగించడానికి పనిచేస్తే కానీ ట్రస్ట్ పనిచేయడానికి పనికిరావు. చాలా పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు, మీరు పేరు చెప్తే ఆశ్చర్యపోయేటువంటి వాళ్ళు. సరే, మేము రవీంద్ర ప్రసాద్, విఎస్ ప్రసాద్, మేము మాత్రమే ఈ ట్రస్ట్ గురించి, అయితే ట్రస్ట్ గురించి చెప్పడంలో మొదటి నుంచి ప్రొఫెసర్ సిహెచ్ హనుమంతరావు గారు ప్లానింగ్ కమిషన్ సభ్యులుగా ఉండేవాళ్ళు. ఆయన ప్రఖ్యాత ఆర్థిక శాస్త్రవేత్త. సార్ మాకు మొదటి నుంచి ట్రస్ట్ చైర్మన్ గా ఉన్నారు. ఆయన కూడా మేము ఎప్పుడు సహాయం అడిగినా, ఎప్పుడు ఆయన యొక్క అంటే ఇన్వాల్వ్మెంట్ అడిగినా ఆయన చాలా సమయం ఇచ్చాడు. ఎప్పుడు కలవాలనుకున్నా కలిశారు, సలహాలు ఇచ్చారు. ఆ మేరకి ప్రొఫెసర్ హనుమంతరావు గారితో పనిచేయడం నాకు కూడా ఒక గొప్ప అనుభవంగానే ఉంది. మేము ఒక 15-20 ఏళ్ళ దాదాపు ఈ లెక్చర్స్ బయట నిర్వహించేవాళ్ళు. ప్రఖ్యాతమైనటువంటి వాళ్ళు, విద్యావేత్తల్ని, శాస్త్రవేత్తల్ని, పబ్లిక్ మెన్ని పిలిచి లెక్చర్స్ ఇప్పించాం. కానీ ఆ లెక్చర్స్ నిర్వహించడంలో నేను బెంగళూరు వెళ్ళిపోవడం, అక్కడ 7 years నేను బెంగళూరులో ఉన్నాను. దాదాపు ఈ బాధ్యత ప్రొఫెసర్ విఎస్ ప్రసాద్ గారు, ఆయన కూడా దాదాపు రామరెడ్డి గారి మార్గంలోనే ఆయన కూడా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పొజిషన్లో ఉండడం, దీనివలన ట్రస్టు ఎంత బాగా పనిచేయాలో అంత బాగా పనిచేయలేదు అనేది ఈ సభాముఖంగా. ఇక ట్రస్టు పనిచేయగలదా లేదా మాకు కూడా వయసు మీద పడుతుంది కాబట్టి ట్రస్ట్ బాధ్యతల్ని ఏదైనా ఒక సంస్థకు అప్పగిస్తే బాగుంటుంది. సంస్థలు వ్యక్తుల కంటే వాటి జీవితం చాలా పెద్దది. ఎందుకంటే సంస్థలు చాలా కాలము, 100 సంవత్సరాలు ఉంటాయి, విశ్వవిద్యాలయాలు కానీ రీసెర్చ్ సంస్థలు కానీ. కనుక మేము ప్రొఫెసర్ విఎస్ ప్రసాద్ గారు ఆలోచించి ఆ బాధ్యత ఏ యూనివర్సిటీ అయితే రామరెడ్డి గారు స్థాపించారో ఆ యూనివర్సిటీకి అప్పచెప్తే బాగుంటుందని ఈ ఇద్దరి కొలాబరేషన్ ఈ బాధ్యతను నిర్వహించాలనే భావన ప్రొఫెసర్ విఎస్ ప్రసాద్ గారు ఈ యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ ఉన్నప్పుడే మేము ఆలోచించి, కానీ కొన్ని కారణాల వలన అది ఆ రోజు మేము దాన్ని పూర్తి చేయలేకపోయాము.
తర్వాత ప్రొఫెసర్ సీతారామరావు గారు మళ్ళీ ఆయన వైస్ ఛాన్సలర్ అయిన తర్వాత సీతారామరావు గారు సాధారణంగా వైస్ ఛాన్సలర్ ఇంత పెద్ద పొజిషన్ వాళ్ళని మా విద్యార్థులని చెప్పుకోవడం కొంత ఇబ్బందిగా ఉంటుంది, కానీ ఆయన మా విద్యార్థి. ఆయన ప్రొఫెసర్ విఎస్ ప్రసాద్ విద్యార్థి, నా విద్యార్థి. కనుక ఆయన ఉన్నప్పుడు కనీసం ఒక వ్యక్తి ఎవరైతే రామరెడ్డి గారి తెలుసు, ఎందుకంటే సీతారామరావు కూడా పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, నేను ప్రసాద్ కూడా పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ విద్యార్థులం కాబట్టి సీతారామరావు గారు ఉన్నప్పుడు ఈ మొత్తంగా గ్రేడ్ కి ఈ బాధ్యత అప్పగించడం జరిగింది. తప్పకుండా చక్రపాణి గారు చెప్పినట్లు కొత్త కరోనా వచ్చినప్పుడు కొంత సమస్య అయింది. కరోనా రావడంతో మేము ప్రఖ్యాతమైన లేదా 45 ఏళ్ళ లోపల ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి దేశంలో 3 రంగాల్లో పబ్లిక్ అంటే పబ్లిక్ పాలసీ, పంచాయతీరాజ్, డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్, ఈ 3 అంశాలు రామరెడ్డి గారికి హృదయానికి చాలా దగ్గర. రామరెడ్డి గారు నేను పబ్లిక్ పాలసీ మీద ఒక పుస్తకం రాసాము. మేమిద్దరం కలిసి 5 ఏళ్ళు సెంటర్ ఫర్ ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ స్టడీస్ తో కలిసి పనిచేసాము. 4-5 ప్రాజెక్ట్స్ మేము అప్పుడు చేయడం జరిగింది. దాంట్లో వర్కింగ్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సెక్రటేరియట్. ఆంధ్రప్రదేశ్ సెక్రటేరియట్ ఎలా పనిచేస్తుందని రామరెడ్డి గారు మేము ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ స్టడీ చేశాం. రామరెడ్డి గారితో నాకుండే స్నేహం కానీ, ఆత్మీయత కానీ, లేదా గురు శిష్య సంబంధం కానీ అది జీవితాంతం కొనసాగింది. సారు నిజానికి లండన్ వెళ్ళేటప్పుడు నాకు ఫోన్ చేసి ఢిల్లీకి రమ్మన్నారు. సరే ఢిల్లీకి వస్తే కొన్ని విషయాలు మాట్లాడి వచ్చిన తర్వాత హైదరాబాద్ వచ్చి ఒక స్కూల్ నడుపుతానని, సారుకు ఒక స్కూల్ నడపాలి, పిల్లల మధ్యన జీవితం గడపాలి అని ఒక కోరిక ఉండేది. అలాగే ఒక స్కూల్ పెట్టడం జరిగింది. దానికి మిస్సెస్ రామరెడ్డి గారు ఆమె చాలా కాలంగా స్కూల్ నిర్వహించారు. మా 2 అబ్బాయిలు కూడా ఆ స్కూల్లోనే చదువుకున్నారు. కనుక రామరెడ్డి గారికి జీవితం అంతా ఒక ప్రయోగం. ఆయన ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీలో ఉన్నప్పుడే ఈ డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ నేను ఆయన రోజు కలిసేవాళ్ళం. మేము వర్క్ చేసేవాళ్ళం కనుక గెస్ట్ హౌస్కి వచ్చేవాడు ఆయన, లేదా నేను ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఒకవైపు టెక్నాలజీ పెరుగుతున్నది, ఒకవైపు విద్య యొక్క అవసరాలు పెరుగుతున్నాయి. ఈ రెండింటి మధ్యన ఒక మ్యారేజ్ బిట్వీన్ గ్రోయింగ్ టెక్నాలజీ అండ్ ఎక్స్పాండింగ్ ఎడ్యుకేషనల్ డిమాండ్, ఆపర్చునిటీస్, లైఫ్ లాంగ్ లెర్నింగ్, జ్ఞానం కూడా చాలా వేగంగా పెరుగుతున్నది. కాబట్టి వేగంగా పెరుగుతున్న జ్ఞానానికి ప్రతి వాళ్ళు అవుట్డేట్ అవుతారు. కాబట్టి ఏదైనా ఒక విద్యా విధానం ఎలా ఉండాలంటే మనిషి జీవితాంతం నేర్చుకునే లాంటి ఒక విద్యారంగం కావాలి. రామరెడ్డి గారు అంటే కొంచెం మాలాంటి వాళ్ళు స్కెప్టికల్గా ఉండే, డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే క్వాలిటీ ఉండదు సార్, స్టాండర్డ్ పడిపోతాయి, కరెస్పాండెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ సంగతి చూసాంగంటే లేదు, ఈ టెక్నాలజీ వలన కరెస్పాండెన్స్ కోర్స్ కాదు ఇది, దీనికి చాలా పొటెన్షియల్ ఉందని రామరెడ్డి గారు అంటే బర్త్ ఆఫ్ ఐడియా అంటాం. ఎందుకంటే నేను చర్చిస్తున్నప్పుడల్లా అప్పుడప్పుడు ఆయన ఈ ఐడియా చెప్పేవాడు, కానీ అది నిజం అవుతుందని, అది రూపం తీసుకుంటుందని తర్వాత ఇందిరాగాంధీ నేషనల్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ అది వెళ్తే కొన్ని లక్షలాది మంది పిల్లలు ఉన్నారు, లక్షల మంది పిల్లలు ఇందిరాగాంధీ నేషనల్ ఓపెన్, ఇక్కడ కూడా బహుశా లక్షల మంది పిల్లలు చదువుకున్నారు. కనుక ఈ విధంగా రామరెడ్డి గారు ఒక విజనరీ. భారతదేశ విద్య చరిత్ర రాసేప్పుడు రామరెడ్డి గారి ప్రస్తావన లేకుండా ఈ దేశ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ యొక్క చరిత్ర రాయడం సాధ్యం కాదు. చాలా కీలకమైనటువంటి పాత్ర రామరెడ్డి గారు నిర్వహించారు. కనుక ఆయన ఎక్కడున్నా, ఆయన ఇగ్నోర్ ఉన్నప్పుడు మమ్మల్ని పిలిచి నా చేత ఆయన 6 లెసన్స్ రాయించాడు. రాయించడం మీరు ఆశ్చర్యపోతా, ఆయన ఇంట్లో ఉంటే, ఎందుకంటే నేను కుటుంబానికి కూడా చాలా దగ్గర, జ్యోతి కూడా అక్కడ ఉండేది. నన్ను బయటకు పోనిచ్చేవాడు కదా సార్. 6 పాఠాలు రాసి తనకి ఇచ్చేదాకా 15 రోజులు ఢిల్లీలో ఉండి బయటకు పోనిచ్చేవాడు కాదు. మీరు 15 రోజుల దాకా నువ్వు ఢిల్లీలో ఉన్నట్టు నీ ఇంట్లోనే నేను అన్ని 6 లెసన్స్ రాసి ఆ 6 లెసన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత నన్ను ఒకరోజు ఢిల్లీలో స్నేహితులను కలిసి నువ్వు హైదరాబాద్ పోవాలని చెప్పిన ఆ విధంగా కమిటెడ్గా ఆయన పని చేయించాడు. తను తెలిసిన వాళ్ళందరినీ ఇన్వాల్వ్ చేశాడు. ఇందిరాగాంధీ నేషనల్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ఇప్పుడు ఒక అరుదైన, బహుశా దేశంలోనే ప్రపంచంలోనే ఒక ప్రఖ్యాతమైన సంస్థగా అది ఎదిగింది. అలాంటి రామరెడ్డి గారి పేరులో పెట్టిన ట్రస్ట్కి దానికి చాలా పని చేయవలసిన అవసరం అయితే ఉండింది. కానీ ఆ పని మేము చేయలేకపోయాం. మొత్తంగా ఇవాళ చక్రపాణి గారు
ఈ లెక్చరు ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది. మేము ఈ 3 రంగాల్లో ఎవరికైతే మేము ఈ అవార్డ్స్ ఇచ్చామో ఆ అవార్డ్స్ కూడా చాలా డిజర్వింగ్ వాళ్ళకి ఒక కమిటీ వేసి, కమిటీ ద్వారా దేశంలో ఒక ఎకనామిక్ అండ్ పొలిటికల్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చి, అడ్వర్టైజ్మెంట్లో తాము పంపిన వాటి నామినేషన్స్ అన్ని కూడా పరిశీలించి మేము ఆ సోషల్ సైంటిస్ట్కి అవార్డు ఇచ్చి ఆ సోషల్ సైంటిస్ట్ లెక్చర్ ఇవ్వాలి ఆ సంవత్సరం. అటువంటిది కొంతకాలంగా మేము అది చేశాము. కానీ 2 జరిగాయి. ఒకటే ప్రొఫెసర్ ఆర్ రాధాకృష్ణ ఇది చైర్మన్. సాధారణంగా ఈ సెలక్షన్లో రాధాకృష్ణ గారు ఉండేవారు. రాధాకృష్ణ గారు కూడా అకస్మాత్తుగా ఆయన చనిపోయారు. తర్వాత కరోనా వచ్చింది. ఇవన్నిటి వలన కూడా మేము ట్రస్ట్ సరిగా నిర్వహించలేకపోయాము. చక్రపాణి గారు నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి ఈ 3 రంగాల్లో మనము సోషల్ సైంటిస్ట్ని, అంటే ఈ 3 రంగాల్లో పనిచేసిన వాడు కూడా మనము అవార్డు ఇవ్వడం అది కొనసాగిస్తే కొంత బాగుంటుంది. సరే, ఇవాళ ఈ ఉపన్యాసం ఇవ్వడానికి అంగీకరించిన జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డి గారు గురించి బహుశా రిజిస్ట్రార్ గారు కొంచెం చెప్తారు. కానీ సారు జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డి అంటే ఈజ్ నాట్ ఏ జడ్జ్ బట్ ఈజ్ ఏ జస్టిస్, డిజర్వింగ్లీ జస్టిస్. అందరూ ఈ దేశంలో జస్టిస్ కాదు, జడ్జెస్ ఉన్నారు, 100 మంది జడ్జెస్ ఉన్నారు. కానీ దే డోంట్ డిజర్వ్ ది టైటిల్ జస్టిస్. న్యాయ నిపుణులు వేరు, న్యాయమూర్తి వేరు. చాలా మంది న్యాయమూర్తులు ఉన్నారు, కానీ వాళ్ళు న్యాయమూర్తులు కాదు, వాళ్ళు కేవలం న్యాయాధీశులు మాత్రమే. న్యాయం ఇవ్వడానికి ఫార్మల్ ఉన్నారు, కానీ న్యాయం చేయడం వేరు, న్యాయస్థానంలో కూర్చోవడం వేరు. ఇవాళ న్యాయమూర్తులని చూస్తే వాళ్ళు మూర్తులని అలా వద్దా నాకు నేను కూడా కొంతకాలం జ్యుడిషియల్ అకాడమీ భోపాల్కు వెళ్ళేవాడిని జడ్జెస్తో ఇంటరాక్ట్ కావడానికి. చాలా మంది ఆ జడ్జెస్ దాదాపు మేబీ ఐ మస్ట్ హావ్ 200 జడ్జెస్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ. కానీ వాళ్ళు అడిగే ప్రశ్నలు సుదర్శన్ రెడ్డి గారి ముందర మాట అనకూడదు, కానీ నిజానికి న్యాయ వ్యవస్థ అది ఒక సంక్షోభంలో పడుతున్నది అని కూడా ఒక బాధగా చెప్తున్నది. కానీ జస్ట్ సుదర్శన్ రెడ్డి గారు లాంటి వాళ్ళు, చక్రపాణి గారు చెప్పినట్లు భారత రాజ్యాంగం యొక్క లెటరే కాదు, స్పిరిట్. ఎటువంటి సమాజం కావాలి, ఎటువంటి సమాజ నిర్మాణం కొరకు న్యాయ వ్యవస్థ ఎలాంటి పాత్ర నిర్వహించాలి అని ఆ సమాజ స్వరూపం ఏదైతుందో, ఎటువంటి న్యాయబద్ధమైన మానవీయమైన ప్రజాస్వామ్యమైన సమాజము కావాలి అని రాజ్యాంగంలో రాసింది. ఆ రాజ్యాంగాన్ని సంపూర్ణంగా అర్థం చేసుకుని తాను పనిచేసినంత కాలం ఆ రాజ్యాంగంలో ఉండేటువంటి స్ఫూర్తి ఏదైతుందో ఆ స్ఫూర్తితో ఆయన పనిచేశారు. కనుకనే సుదర్శన్ రెడ్డి గారిని పిలవడం అంటే కేవలం ఆయన జడ్జు, సుప్రీంకోర్టు జడ్జి అని పిలవలే. నిజంగా ఆయన ఇవాళ ఇచ్చే లెక్చర్ ఏదైతుందో ఆ లెక్చరు అంటే ఇవాళ ఆ లెక్చర్ మీద మాట్లాడమే కష్టమైంది. ఆ పదం సెక్యులరిజం పదం వాడమే ఒక రకంగా ఇవాళ దేశంలో చాలా అంటే సందేహంతో మాట్లాడాలా వద్దా అని దాకా వచ్చింది. కనుక సార్ అది మీరు నాకు ఇన్విటేషన్ కార్డులో చక్రపాణి యువర్ మెన్షనింగ్ వెదరింగ్ సెక్యులరిజం అని అంటే వెదరింగ్ అని ఎందుకన్నారు, విదరింగ్ అని ఉండాలి కదా అని అనుకొని నేను గూగుల్లోకి వెళ్ళి వెదరింగ్ అంటే ఏమిటంటే అది క్రాకింగ్ డౌన్. వెదరింగ్ అంటే క్రాకింగ్ డౌన్, విదరింగ్ అంటే కంప్లీట్లీ డిసప్పేరింగ్. ఆ వెదరింగ్ విదరింగ్కి ఇక్కడ వస్తే విదరింగ్ ఉంది. అయితే ఆ ఇన్విటేషన్కి ఈ మధ్యన అది వెదరింగ్ విదరింగ్ మనకు తెలియదు, కానీ సార్ అన్నాడు ఇప్పుడు విదరింగే బహుశా ఉపయోగించిన పదమేమో. సెక్యులరిజం అనేది మానవ సంబంధాలకు సంబంధించి సార్ నా దృష్టిలో వెన్ ఐ రోట్ ఎన్ ఆర్టికల్ ఆన్ సెక్యులరిజం టు అరుణతార విరసం వాళ్ళ రాసినప్పుడు నా దృష్టిలో మనిషికి మనిషికుండే మానవీయ సంబంధం ఏదైతుందో మిగతా ఏవి మెటా కేటగిరీస్, కులం కానీ మతం కానీ లేదా ప్రాంతం కానీ, ఏ మెటా కేటగిరీ షుడ్ నాట్ రప్చర్ ది రిలేషన్. ఒక మనిషికి ఇంకో ఉంచే మానవీయ సంబంధాన్ని విధ్వంసం చేసి ఏదైనా కమ్యూనల్, ఇద్దరిని కలిపేది ఏదైనా సెక్యులరిజం. సెక్యులరిజం అంటే కేవలము రాజ్యానికి మతానికి ఉండే సంబంధమే కాదు. ఐ థింక్ ఇట్స్ సంథింగ్ బియాండ్ దట్. సెక్యులరిజం అనేది ఒక మనిషి ఇంకో మనిషి ఎలా చూస్తాడు అని ఒక విశాలమైన తాత్వికమైన ఒక దృక్పథంలో చూసే తప్పించి నా జీవితంలో ఇఫ్ ఐ హావ్ టు సే ఐ యామ్ సెక్యులర్, వాట్ ఈస్ మై ప్రాక్టీస్? మనందరం సెక్యులర్ అనుకుంటే మనం సెక్యులర్ కారణంగా మనం వాట్ ఈస్ అవర్ ప్రాక్టీస్? మనుషుల్ని ఎట్లా చూస్తున్నాం మనం? కులం ద్వారా చూస్తున్నామా, మతం ద్వారా చూస్తున్నామా, ప్రాంతం ద్వారా చూస్తున్నామా, లేక మనిషిని మనిషిగా చూస్తున్నామా?
ఒక మనిషి ఇంకొక మనిషితో మనిషిగా ప్రవర్తించడం నా దృష్టిలో అది సెక్యులరిజం అని ఆ యొక్క చట్టంలో సెక్యులరిజాన్ని డిఫైన్ చేస్తే బహుశా మనుషులు తమ జీవితంలో సెక్యులర్ అయితే ఏం చెయ్యాలి, ఆచరణలో ఎలా ఉండాలి అనేది ఒక డైరెక్షన్ దానికి ఉంటుందని నేను అంటే నా దృష్టిలో అలా అర్థం చేసుకున్నాను. కానీ సారు తనకుండే విశాలమైన అనుభవము, దేశంలో ఉండేటువంటి న్యాయ వ్యవస్థను చాలా దగ్గరగా చూసిన వాడిగా, రాజ్యాంగాన్ని క్షుణ్ణంగా అర్థం చేసుకున్న వాడిగా, రామరెడ్డి గారు కూడా చాలా విశాలమైన మనిషి, చాలా విశాలమైన మనిషి. ఆయన మానవ సంబంధాల్లో ఆయన దగ్గర పనిచేసే తప్పించి మనకు అర్థం కాదు. నేను విద్యార్థిగా ఆయన దగ్గరగా ఉన్నాను, నేను ఇద్దరం కలిసి పనిచేస్తాం. ఆయన మాకు టీచరు కనుక రామరెడ్డి గారు చాలా విట్టి కూడా. మేము ఒకసారి ఆయన ఎవరో సారు ఒక స్టేజ్లో ఈ పబ్లిక్ సెక్టార్, ఆయన మా పబ్లిక్ సెక్టార్ మీద లెక్చర్ ఇచ్చేవాడు. సరే మేము తర్వాత ఢిల్లీలో సారు వైష్ణాంతప్పుడు ఇద్దరము ఒక గెస్ట్ వచ్చాడు అమెరికా నుంచి. సార్ అంటున్నాడు ప్రైవేటైజ్ కావాలి, కొంత ప్రైవేట్ సెక్టార్ కావాలి, ఈ పబ్లిక్ సెక్టార్ వాళ్ళు పనిచేయడం లేదని అంటున్నారు. నేనే మై వాజ్ ఆర్గ్యూయింగ్, మీరు మళ్ళీ ప్రభుత్వం రోజులు తగ్గించి మీరు ప్రైవేట్ కప్పు చెప్తే అది ప్రాఫిట్ అని ఇద్దరము ఆర్గ్యూయింగ్. ఆ అమెరికన్ ప్రొఫెసర్ అన్నాడు, రామ్ యూ సే హర్గోపాల్ వాజ్ యువర్ స్టూడెంట్ అని అన్నాడు. అంటే నేను ఈ టాట్ మీ పబ్లిక్ ఎంటర్ప్రైజెస్ పేపర్ అన్నాను. రామరెడ్డి గారు అన్నారు, ఐఎమ్ సాడ్ దట్ హీ హాస్ టేకన్ మై లెక్చర్ వెరీ సీరియస్లీ అన్నాడు. అంటే నా ఉపన్యాసాన్ని ఆయన చాలా సీరియస్గా తీసుకున్నాడు, నేను లెక్చరర్ ఇచ్చుండొచ్చని. హీ వాజ్ వెరీ విట్టి. సో ఆయనతో చివరి కాలం దాకా దగ్గరి స్నేహాన్ని, ఆయన ఆత్మీయతను అనుభవించిన వాడిగా ఈ ట్రస్ట్ ఏదైతుందో ఈ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ఆధ్వర్యంలో బాగా నడుస్తుందని, రామరెడ్డి గారికి అంటే ఆయన పేరు నిలపడానికి, ఆయన విలువలు నిలపడానికి కృషి చేస్తారని ట్రస్ట్ ఎంతకాలంగా పనిచేస్తే అంతకాలంగా ట్రస్ట్ యొక్క రిసోర్సెస్ కూడా మేము వీ హ్యావ్ కంప్లీట్లీ ట్రాన్స్ఫర్ టు ఓపెన్ యూనివర్సిటీ. మా దగ్గర ఉండే అందరూ ఓపెన్ యూనివర్సిటీకి ఇచ్చాము. చక్రపాణి గారు లాంటి వాళ్ళు అంతకుముందు ఉన్న వైస్ ఛాన్సలర్ కూడా కొంత ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని చేశారు. ట్రస్ట్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ దాంట్లో ఈ అంబ్రెల్లా కింద బాగా నడవాలని ఆశిస్తూ మరోసారి మీకు ధన్యవాదాలు చెప్తూ నేను సెలవు తీసుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. రామరెడ్డి గారి గురించి, అదేవిధంగా ముఖ్యంగా ట్రస్ట్ గురించి సుదర్శన్ రెడ్డి గారి గురించి చాలా విషయాలు చెప్పారు. ఇవాళ చాలా మంది మా స్టూడెంట్స్ కూడా ఇక్కడికి వచ్చారు. సెక్యులరిజం అంటే ఎవరు దయతలిచ్చి మనల్ని బతకనీయడం కాదు, మనందరం కలిసి బతకడం. భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి కులాలు, మతాలు అందరము ఒకే సమానమైనటువంటి హోదాలో బతకడమే సెక్యులరిజంకు ఉండేటువంటి మౌలికమైనటువంటి అంశం. సార్ మీరు చెప్పినట్టుగా చిన్న మనకు వైస్ ఛాన్సలర్ లేకపోవడం, అదేవిధంగా కొంతకాలం డైరెక్టర్ గారు సెలవులో ఉండడం, దాంతో మనకి టైంకి నిజానికి రామరెడ్డి గారి పేరుతో ఇక్కడ ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ కూడా ఉంది. దాని ద్వారా ఇది చేయాలని అనుకున్నాం. ఇప్పుడు మేము పూర్తిగా అడ్మినిస్ట్రేషన్ వైపు నుంచే చేస్తున్నాం, అదే అడ్మినిస్ట్రేషన్ నుంచే చేస్తాం సార్. రెండోది మీరు చెప్పినట్టుగా నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి కొంచెం ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకొని, జ్యోతి గారు కూడా టైం ఇస్తే మీరు అందరం కలిసి మనం ఈ అవార్డ్స్ని ఇమీడియట్గా ఈ ఇయర్ నుంచి మనం ముందుగానే సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ అవార్డు ద్వారా ఎవరెవరిని ఐడెంటిఫై చేయాలనేది కూడా చేసుకొని రెగ్యులర్గా కార్యక్రమాలు కూడా నిర్వహిస్తాం సార్. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూనివర్సిటీ ఉన్నంత వరకు కూడా రామరెడ్డి గారి చొరవతో, రామరెడ్డి గారి మార్గదర్శకత్వంలో యూనివర్సిటీ ఏర్పాటైంది. యూనివర్సిటీ ఎప్పటికి కూడా రామరెడ్డి గారిని మర్చిపోదు. కాబట్టి ఆ ట్రస్ట్ ఇక్కడ ఉండడం మాకు ఒక గర్వకారణంగా మేము భావిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ సార్. నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ రిజిస్ట్రార్ గారు విజయకృష్ణారెడ్డి గారు టు ఇంట్రడ్యూస్ వెరీ బ్రీఫ్లీ. సారు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు అప్పటి నుంచి, పెద్దగా ఏ విషయాలు చెప్పొద్దని. బట్ ఏదో అంటారు కదా, సూర్యుడిని దివిటితో చూపించినట్టు అవుతుంది. మీరు గూగుల్లో జస్టిస్ బి సుదర్శన్ రెడ్డి అని కనుక మీరు గూగుల్ చేస్తే యూ విల్ నో ఎంటైర్ జ్యుడిషియల్ హిస్టరీ ఆఫ్ హిజ్ జస్టిస్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. అందరికీ నమస్కారం. ఈనాటి సమావేశానికి అధ్యక్షత వహించినటువంటి మా వీసీ గారు, చక్రపాణి గారు, అట్లాగే ముఖ్య అతిథి సుదర్శన్ రెడ్డి సార్, అట్లాగే హరగోపాల్ సార్, ముందున్నటువంటి పెద్దలందరూ విఎస్ ప్రసాద్ గారు కానీ, సీతారామరావు గారు, కె శ్రీనివాస్ గారు, జయదేవ్ గారు, అందరికీ హృదయపూర్వకంగా స్వాగతం పలుకుతూ
నిజానికి పరిచయం చేయడం అనేది కొంచెం ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితే సుదర్శన్ రెడ్డి గారిని. ఎందుకంటే పెద్దవారు, వారిని పరిచయం చేయొద్దు, ఒకే మాట సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తిగా పనిచేశారని చెప్పి ముగించేయని నాకు ఆదేశాలు ఇచ్చారు నిజానికి. కానీ ఇక్కడ విద్యార్థులు ఉన్నారు కాబట్టి వారికి సార్ని కొద్దిగా ఒక స్వల్పంగా, సార్ నేను 2 నిమిషాల నుంచి తీసుకున్నాను ఎందుకంటే ఎక్కువ సమయం అయిపోయింది కాబట్టి, ఈ రామరెడ్డి గారి ఎండోమెంట్ లెక్చర్ నిజానికి విశ్వవిద్యాలయం 2016 నుంచి ప్రతి ఏటా ఏర్పాటు చేస్తుంది. ప్రముఖులైన వాళ్ళని ఆహ్వానించి వివిధ అంశాల మీద 2016 నుంచి ఉపన్యాసాలు ఇచ్చారు. నిజానికి మా పిఆర్ఓ గారు ఆ జాబితా చదవమన్నారు, కానీ వీసీ గారు 2 నిమిషాలే టైం ఇచ్చారు కాబట్టి నాకు నేను ఆ జాబితా వైపు వెళ్ళట్లేదు. ఇప్పటి వరకు జరుగుతుంది. పోయిన సంవత్సరం అప్పుడు అకాడమిక్ డైరెక్టర్ గా ఉన్న చక్రపాణి గారు, మా సీతారామరావు గారు, వీసీ గారు, హరబు గారు సార్ చెప్పినట్టుగా ఆ ట్రస్ట్ మొత్తాన్ని యూనివర్సిటీకి సంయుక్తంగా అన్ని కార్యక్రమాలు చేయాలని ఏర్పాటు చేయడం వల్ల ఆ ట్రస్ట్ నిధులు కూడా మాకు బదిలీ అయ్యాయి. ఆ కార్యక్రమాలన్నీ సవ్యంగా జరగడానికి అన్ని విధాల యూనివర్సిటీ చొరవ తీసుకుంటుందనేది భావిస్తున్నాం. సుదర్శన్ రెడ్డి గారి గురించి 2 మాటలు ఎక్కువ మాట్లాడాను నేను. ఈ తెలంగాణ ముద్దుబిడ్డ, ఈ మట్టిలో మొలకెత్తినటువంటి ఒక చిన్న మొలక విత్తనం, అది దేశ అత్యున్నత స్థాయి సర్వోన్నత న్యాయస్థానంలో ఇప్పుడే హరగోపాల్ గారు చెప్పారు నిజమైన న్యాయమూర్తి అని. న్యాయమూర్తులు అంటే డిజిగ్నేటెడ్ కాదు, నిజమైన న్యాయమూర్తి అని. నిజానికి సార్ దగ్గరికి నేను మన స్టూడెంట్ సర్వీసెస్ డైరెక్టర్ గారు ఈ కార్యక్రమం గురించి మాట్లాడడానికని వెళ్తే ఆయన కూర్చోబెట్టి ఒక టీ ఇచ్చి 10 నిమిషాల్లో తెలంగాణ సమాజాన్ని మాకు పరిచయం చేశారు. అంటే ఇక్కడ ఈ మట్టిలో పుట్టినటువంటి భిన్న దృక్పథాలు, భిన్న వర్గాలు, ఏ రకంగా అన్యాయాలు జరిగాయి, ఏ రకంగా న్యాయం జరిగింది, ఏ రకంగా ఎవరు ఎలాంటి వాళ్ళు ఏ రకంగా ఇబ్బందులు పడ్డారు అనే విషయాన్ని ఆ ఛాయ్ తాగిన 5 నిమిషాలలో మొత్తం సమాజాన్ని విపులంగా చెప్పేశారు మాకు. ఆ గడిల సంస్కృతి దగ్గర నుంచి, పేద బడుగు బలహీన వర్గాల దగ్గర నుంచి, రాజకీయ పరంగా ఉండేటటువంటి వివిధ దృక్పథాలని అక్కడ పరిచయం చేసినటువంటి వారు. దానికి ఆశ్చర్యం వేసింది నాకైతే. అంతా ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ మాటలు చెప్పి వారు ఏదో కామ్గా కూర్చొని లేరు. ప్రజాస్వామ్యవాది, మానవ హక్కుల్ని గౌరవించేవారు అని చెప్పేసి కూర్చోట్లే. 80 సంవత్సరాలు ఇప్పుడు యాక్టివ్ గా, సార్ 78 సార్ మీకు ఇప్పుడు చేసినట్టు లెక్క, యాక్టివ్ గా వివిధ సంస్థలు నిర్వహించేటటువంటి సమావేశాలకి చాలా ఉత్సాహంగా వెళ్ళి తను స్ఫూర్తివంతమైనటువంటి మాటల్ని మాట్లాడుతున్నటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి వారి గురించి 2 మాటలు ఏంటంటే, మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు న్యాయమూర్తిగా చేశారు, గౌహతి హైకోర్టు న్యాయమూర్తిగా చేశారు, సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తిగా కూడా చేశారు, గోవా లోకాయుక్త తొలి ఫౌండర్ లోకాయుక్తగా చేశారు, ఇంకా న్యాయవాదుల సంఘం అధ్యక్షులుగా వివిధ సంస్థలకి, ప్రభుత్వానికి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి, కేంద్ర ప్రభుత్వానికి లీగల్ అడ్వైజర్ గాను వాటన్నిటిని అస్సాం హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ గా చేశారు. అయితే 2-3 మాటలు ఏంటంటే, పౌరులు ప్రశ్నించాలి, ప్రశ్నిస్తేనే ప్రజాస్వామ్యం పరిడవిల్లుతుంది అని మనసా వాచా కర్మేణ నమ్మినటువంటి వ్యక్తి సుదర్శన్ రెడ్డి గారు. వ్యవస్థలు దెబ్బతింటున్నాయి దేశంలో అనేది ఆయన వ్యక్తం చేసేటటువంటి ఒక ఆవేదన. ఇంకోటి ఏంటంటే, ముఖ్యంగా రాజకీయ నాయకుల్ని సంస్కరించాలి, అది సంస్కరించాలంటే ప్రజల నుంచే రావాలి అని గాఢంగా కోరుకుంటారు. నీచ రాజకీయాలు అంటాం చూడండి, ఆ మాట పెద్ద ఆయన వాడరు, కానీ నేనైతే చెప్తున్నా, నీచ రాజకీయాలు సమాజాన్ని భ్రష్టు పట్టిస్తున్నాయని కూడా వారు ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. ఇక మంచి చెడు తెలిసినటువంటి వ్యక్తి, నిజమైన న్యాయమూర్తి కాబట్టి ఇవాళ సమాజంలో, దేశంలో రాజ్యాంగానికి తూట్లు పొడిచేటటువంటి వ్యవహారాలు, పరిస్థితులు, కార్యక్రమాలు అక్కడక్కడ జరుగుతున్నాయి. మనం మాధ్యమాల్లో బాగా చూస్తున్నాం, అవి పెరిగాయి కూడా. ఈ దశలో ఇటువంటి అంశాన్ని తీసుకొని, నేను ఆ స్పెల్లింగ్ జోలికి పోను, ఎందుకంటే రాత్రి 10:30 కూడా మా వీసీ గారు మేము దాని గురించి మాట్లాడుకున్నాం, కానీ అది కూడా దాని కిందకే వస్తుంది. మన సెక్యులరిజం ఎట్లా అవుతుంది అనేది, అటువంటి యాప్ట్ సబ్జెక్టు ముఖ్యంగా విద్యార్థులు తెలుసుకోవాల్సి ఉంది. ఎందుకంటే అందరూ ఎడ్యుకేట్ కావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఎవరు ఎట్లా ఉండాలి, ఎట్లాంటి బట్టలు వేసుకోవాలి, ఏం ఆహారం తినాలి అనేది కూడా నిర్వచించేదో ఒత్తిడి చేసేటటువంటి పరిస్థితులు ఉన్న ఈ నేపథ్యంలో వారు ఈ అంశాన్ని ఎంచుకొని మన దగ్గర ప్రసంగించడానికి రావడం చాలా ఆనందదాయకం. వారిని ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ వెంకటకృష్ణ. విజయకృష్ణ రెడ్డి. స్టూడెంట్స్ కూడా న్యాయమూర్తులు, ఇందాక సార్ చెప్పినట్టుగా, హరగోపాల్ సార్ కూడా చెప్పినట్టుగా, న్యాయమూర్తులు వేరు,
న్యాయమూర్తి వివరించినటువంటి వాళ్ళు వేరు. న్యాయమూర్తుల్లో కూడా 3 రకాల న్యాయమూర్తులు కనబడతా ఉంటారు. ఇందాక అంటే ప్రశ్నించడాన్ని అలో చేసే వాళ్ళు కొంతమంది, ప్రశ్నించే వాళ్ళు కొంతమంది. అసలు నువ్వు ఎందుకు ప్రశ్నిస్తున్నావు అని రేపు న్యాయమూర్తులు అందరిని అడుగుతున్నా. ఇటీవలే రిటైర్ అయినటువంటి ఒక చీఫ్ జస్టిస్ గారు కూడా మొన్న ఏదో ఇంటర్వ్యూలో తన తప్పిదాలను కూడా అట్లా ఒప్పుకున్నాడు. కానీ సుదర్శన్ రెడ్డి గారు ఒక గతంలో పనిచేసినటువంటి ఒక కృష్ణయ్యర్ లాగా, ఒక చిన్నరెడ్డి లాగా తానే స్వయంగా ప్రశ్నించినటువంటి వ్యక్తి. బయట ప్రశ్నించడమే కాదు, ఈవెన్ బెంచ్లో కూడా ప్రశ్నలు లేవదీసి ప్రభుత్వాలను నిలదీసినటువంటి సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. ఒక ధీరోదాత్తమైనటువంటి న్యాయమూర్తిగా నేను భావిస్తాను. ఇప్పుడు వారిని తన మెమోరియల్ లెక్చర్ని ఇవ్వవలసిందే కోరుతున్నాను. President of this meet and the Vice Chancellor of the University, Professor Ganta Chakrapanti garu. Professor Aragopal garu, Dr. Reddy, Registrar of the University, Srimati Ramila Ramreddy garu, Jyoti garu. I find many distinguished personalities sitting in the audience. Two former vice chancellors of the university, Professor V.S. Prasad, Professor Sitaram Rao, Professor D.N. Reddy, Professor Jayadil Thirmal Rao, my good friend, Dr. K. Srinivas, and Director of Academics, Srimati Pushpa Chakrapanti garu, distinguished friends, dear students, ladies and gentlemen. ముందుగా ఒక చిన్న మాట. రాత్రి 8:30 దాని తర్వాతను చక్రపాణి గారు ఒక మెసేజ్ పెట్టింది. సార్, తెలుగులో ఉంటే బాగుంటుందేమో ఉపన్యాసం. నాకు కూడా చాలా ఇష్టం తెలుగులో మాట్లాడాలి, ఎందుకంటే మాతృభాష కదా. కానీ నేనేమనుకున్నానంటే, యూనివర్సిటీలో స్మారక ఉపన్యాసం అది చిన్న విషయం కాదు. పరంపర, వాటిని కొనసాగిస్తూ నా ఉపన్యాసం ఏదో కొన్ని గంటల సమయం, రోజులు కాకుండా కొన్ని గంటల సమయం దాని మీద వెచ్చించి అప్పటికే ఇంగ్లీష్లో సిద్ధం చేసుకుని చక్రపాణి గారికి పొద్దున్నే ఫోన్ చేసి దాన్ని ఇప్పుడు తెలుగులోకి తర్జుమా చేయడం సాధ్యమయ్యే పనిగా కనబడటం లేదు అని మనసులో ఏమనుకున్నా అంటే, మొదలే ఒకవేళ మీరు తెలుగులో ఉపన్యాసం మాట్లాడారు, ఎవరో మిత్రుడు డాక్టర్ శ్రీనివాస్ లాంటి వాళ్ళ సహాయం సహకారం తీసుకుని తెలుగులోనే రాసేవాడినేమో, రాసే ప్రయత్నం అన్న చేసేవాడిని. ఇది ఒక ముందు మాట. రెండవది, ఆచార్యుడు హరగోపాల్ గారు గత 50 సంవత్సరాలుగా మిత్రుడు.
ఆయన ప్రతిసారి నా ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడు, న్యాయ ప్రక్రియ గురించి ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడు 2 పదాలు వాడుతుంటాడు: లెటర్ అండ్ స్పిరిట్. రాజ్యాంగం యొక్క లెటర్ అండ్ స్పిరిట్. నేను వాటికి ఇంతకుముందే ఒక సమావేశంలో చెప్పిన, లెటర్కే దిక్కు లేదు, ఆ స్పిరిట్ సంగతి దాని గురించి కూడా ఇంకొకసారి ఇంకేదో సమావేశంలో ఏదో అవకాశం వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా మాట్లాడదాం. అక్కడక్కడ దాని ప్రస్తావన కూడా ఈ ఉపన్యాసంలో ఉంటుంది. And true to the tradition, academic tradition, the memorial lecture is always written and dedicated to the memory of the person in whose memory we are speaking. And later on, it becomes the property of the organizers. It would be of the university property. It's a matter of immense honor to be here and address this wonderful gathering in the memory of a person who has lived an exemplary life. Professor G. Ram Reddy was a distinguished academician, educationist, and more than everything, a great human being. In the true sense, he was a guru who left behind him many shishas who are themselves accomplished and distinguished persons in their chosen field of activity. The Guru Shishya Parampara. I was born at the cusp of the time period when free independent India was born, a nation full of hope, which has endured the 200 years of oppression, and to which freedom was a long, difficult path, and the origins of which were immersed in bloodshed of its own kith and kin in the name of religion. It's a lesson that we ought to never forget, that any narrative to resurrect this artificial hatred is dangerous to our very own existence. Secularism is not just a mere intellectual concept, but if our constitutional values can be condensed to its basic atomic unit, secularism would be the most important one. It is indeed a difficult time that we are in. The entire world is drifting towards sectarian views, and such policies are unabashedly lauded with a thumping fist or chest, and said to be true nationals. Tolerance and compassion are made to seem as a propaganda of the anti-nationals, and weeding out anyone who doesn't fit into the majoritarian homogeneous class is a new mantra. Many people think that someone like the German dictator would have found the present world a better breeding ground to perpetuate hate, and that what existed back then in Germany and Italy in 1930s. Bigotry can never beget peace, harmony and development.
It completely absorbs the consolidated energy of the system and the people into propagating and perpetuating such sectarian views at the cost of very development and progress it projects to promote. Secularism is not just a constitutional value, but the cultural value of this great nation which has been developed over the years. The constitutional courts have had a robust role in upholding secularism and giving its due share of expansive interpretation true to the spirit of the Constitution. Nowadays, we often come across a phrase called secularism, but not surprised that the hate dictionary seems to be ever expanding. Urban Naxals, Tukde gang, Khan Market gang, armchair activism are part of anti-national narrative, and it's being made so formidable that any legitimate and logical discussion is quelled at the threshold. Secularism is a practice, sacred and intrinsic to the very ethos of this nation. The diverse population has made India the unique melting pot where every faith, religion, caste, and creed had the space to coexist. Just now, I was exchanging notes with Professor Ganta Chakrapani. We often come across the word tolerance. Tolerance and unity. It's a peaceful coexistence, living together. That's what secularism is. Okay. This had changed with the advent of the colonial intruders. This country has witnessed colonial strategies to divide and rule in the past, and the same was countenanced with what Nehru phrases as a higher idealism, quote unquote. That's Nehru's law. India is built on the foundations of liberty, equality, and fraternity. ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్పాలి. ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ రెజల్యూషన్లో అంటే రాజ్యాంగ పరిషత్తు సమావేశం ప్రారంభమైనప్పుడు నెహ్రూ గారు చేసిన ప్రసంగం ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్. అక్కడ ఫ్రెటర్నిటీ అనే పదం లేదు. ఫ్రెటర్నిటీ అనేది బాబాసాహెబ్ ప్రియంబుల్లో తర్వాత యాడ్ చేసినటువంటి ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఫ్రెటర్నిటీ, సౌభాతృత్వం. That is Baba Saheb's idea of secularism. Because he often did not use that expression, secularism, but the expression fraternity. That's how fraternity has come into preamble, and very often it is ignored. Each of these expressions subsumes secularism within itself, and the same is being withered away by the divisive forces in order to impose a majoritarian ideology. Swami Vivekananda's speech on September 11th, 1893, he put mine to give my mobile so that I watch the time. లేకపోతే నేను చేసే పని నేను చేస్తే వాళ్ళు చేసే పని వాళ్ళు అంటే నా వంతు రావడానికే ఇంత టైం పట్టింది.
1893, in the First World Parliament of Religions, Chicago asserts in unequivocal terms the true import of religion and the characteristics of Bharat from Hindu perspective, which needs to be consciously reminisced by us. I only have a portion of it I have quoted. But due to paucity of the time, I would not read the whole thing except as the different streams having their sources in different places, all mingle their water in the sea. So, O Lord, the different paths which men take through different endings, various though they appear, crooked or straight, all lead to thee. This has been simple, clear, and a resounding affirmation of the ethos of this country from the scriptures, culture, and history which has existed until the advent of colonial rulers, who have planted and successfully propagated the divide and the rule policy, supported by various Sanghs, rulers, jamindars, etc., for their own existence, which has ultimately resulted in one of the largest communal conflict the world has ever witnessed. I'm referring to the communal riots of the time of freedom. The birth of the nation has been at the juncture of the worst communal strife, in which many thousands of people were killed and millions rendered homeless. Nearly 6 million refugees poured into India. It was a nation completely looted by the colonial rulers, subjugated for over 200 years, and was reeling under abject poverty and illiteracy of the masses. It was the founding fathers and mothers of this nation who, with their vision, ideals, aspirations, and insistent efforts, have steered this nation to a path of recovery, reconciliation, and growth. అప్పుడప్పుడు వింటుంటాం మనం మా గ్రోత్ రేట్ ఎంత, జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు ప్రధానమంత్రి గారు ఉన్నప్పుడు గ్రోత్ రేట్ ఎంత. ఇప్పుడు ఏదో అదొక మెజరింగ్ రాడ్ అయిపోయింది గ్రోత్ రేట్. అప్పుడు దేశంలో ఉన్న పరిస్థితి ఏంటి, ఏ పరిస్థితుల్లో స్వాతంత్రం వచ్చింది, ఏమేం పరిణామాలు. అప్పటికీ కొంత ప్రయత్నం చేసి కొంత ముందుకు పోయేటువంటి ప్రయత్నం జరిగింది. The foundation of secularism has been sown and nurtured in this holy land from times immemorial. The medieval rulers are depicted as the antagonists, where in reality they have made India their homeland and assimilated its culture. Justice Chinnappa, somebody mentioned me. In his book, The Court and the Constitution of India, Summits and Shallows, observes, I quote, a glorious factor of Indian medieval history, mostly ignored by British historians and others following suit, is that the Rajas, Ranas, and the Rajputanagas were the favored courtiers of the Mughal emperor, were never asked by the rulers to accept Islam.
Whereas elsewhere in Europe, for example, it was considered fashionable and necessary to exhibit loyalty to the ruler by conversion to the church of the ruler, Catholic, Protestant, or otherwise. Unquote. The advent of the British Raj not only led to devastation of national wealth, curtailment of human rights, genesis of divide and rule policy, but its wartime policies were largely responsible for exacerbating the Bengal famine of 1943, leading to millions of hunger deaths. It is pertinent to mention that the British Raj was tacitly supported by the same majoritarian organizations today, claiming to be the nationalists, adopting the same divide and rule policy to perpetuate political control. Let's not forget that the father of the nation was killed from the bullet of a Hindu fanatic. And yet Mahatma left this world uttering, "Hey Ram." This brings out the stark difference between intolerance, coexistence, and what a true follower of any religion ought to follow, a path of ahimsa in thought and actions. Under such circumstances, the mantle of secularism was carried forward by the founding fathers and mothers of the nation and jealously defended, for they were all aware of the perils of religious bigotry. Secularism and the common sense brotherhood, that is fraternity, being the singular armor to keep together the vast newly liberated nation born at a time of bloodshed. The expression fraternity in preamble was at the instance of Baba Sahib. This was the higher idealism envisaged by Baba Sahib and Nehru to keep the divisive forces at bay. It was carried in letter, spirit, and action, and these ideals are enshrined in preamble and part 3 of the Constitution of India. The Supreme Court has affirmed that secularism is a basic feature of the Constitution of India. I'm referring all of you, Keshwan. This question has directly fallen for consideration after the demolition of a religious place on 6th December, where some governments were dismissed only on that ground. Then president's rule was imposed in various states. Those proclamations were challenged in the Supreme Court. One of the eminent judges, who incidentally comes from this land, Justice Jeevan Reddy, dealt with this aspect in an elaborate manner and explained what secularism is. He says, while the citizens of this country are free to profess, practice, and propagate such a religion, faith, or belief as they choose, so far as the state is concerned, from the point of view of the state, the religion, faith, or belief of a person is immaterial. To it, all are equal, and all are entitled to be treated equally, referring to the equality clause in the Constitution. How is this equal treatment possible if the state were to prefer or promote particular religion, race, or caste, which necessarily means
a less favorable treatment of all other religions, races, and castes. However, the constitutional promises of social justice, liberty of belief, faith, or worship, and equality of status and of opportunity to be attained, unless the state eschews the religion, faith, or belief of a person from its consideration altogether while dealing with him, his rights, his duties, and his entitlements. Secularism is thus more than a passive attitude of religious tolerance, which is what we were discussing. It is a positive concept of equal treatment of all religions. This attitude is described by some as one neutrality towards religion, or by some as one of a benevolent neutrality. This may be a concept evolved by Western liberal thought, or it may be, as some say, an abiding faith with the Indian people at all points. That is not material. What is material is that it's a constitutional goal and a basic feature of the Constitution, as affirmed in Keshmanda. This does not mean that the state has no say whatsoever in matters of religion. Laws can be made. Regulating the secular affairs of the temples, mosques, and churches and other places of worship, and including mosques. Some road is to be laid to a temple. It's not a religious act. It's a secular act. Power is to be provided. Drinking water is to be provided. One cannot say, I will provide only to temples and I will not provide to the mosque or the church. It won't amount to interfering in the religion and its practices. Religion and religious practices are different from the secular aspects associated with any and every religion. That's the purpose. The observations of the Supreme Court obviously reflected the Nehru's idea of India. While Nehru was prepared to accept the wider public life might not be wholly secular, he was uncompromising in his insistence that the state itself should be thoroughly secular. It was concerned only with the secular interest of its citizens and not with their other worldly well-being. It was committed to respecting their constitutionally enshrined basic rights, including liberty to follow the religion of their own choice or to reject religion altogether. And it was also committed to treating all its citizens equally, be they religious or atheist, and respecting their conscience. The state should not therefore institutionalize or officially or unofficially support or endorse any religion. Although it should respect the autonomy of religion and not interfere with its beliefs and practices. It could not remain indifferent to them. It should retain a critical distance from and cultivate studied indifference to religions. Bhikkhu Parekh, all of you are familiar, a leading social scientist. In his one of essays, Nehru and Secularism, observes, I quote, it should neither respect nor disrespect them, nor care whether they flourished or declined.
it should simply go about its secular business and take no interest in religious beliefs and practices, except so far as they had publicly relevant secular consequences. This was why Nehru took strong objection to Babu Rajendra Prasad inaugurating the restored Somnath temple. In his view, it associated the state with the religion and showed a bias towards one of them. Unquote. Apply it to the present scenario, about which I don't have to speak or explain in detail, where heads of the governments at both state and national level play the role of a chief priest. We have seen it here, we have seen it elsewhere. Unquote. Nehru knew that many of the community laws desperately needed to be changed, given his sensitivity to minority fears. He concentrated on reforming the Hindu personal law in the twofold expectations: that it would build up minority confidence in the state, impartiality, and good intentions, and that the beneficial results of reform would generate pressure for similar changes within the minority communities. That was his idea why he has chosen to reform the Hindu personal laws in the beginning, but it is a different story. It could not go through, leading to ultimately Baba Sahib quitting the cabinet. We don't have to go into it. Nehru observed, this is very important, one line: honest communalism is fear. False communalism is political reaction. This somewhere, I think, we have to sense of history. Nehru's view of the relation between the state and religion was clearly secular in the sense that he separated the two and insisted the state's authority was derived from its people and not a religious source. That is what the secularism is. That's what the idea of the Constitution is. We don't trace the Constitution. We don't trace our fundamental rights, directive principles, the idea of India from any religious text. The source is power. Just now, I think Professor Chakrabarty and Professor Gopal Garu were mentioning about we the people of India. That is the source. We the people include everyone, believers and non-believers, and their belief in respective religions. The source of the power which the state derived its legitimacy is not from religion, but from the people. That it should not institutionalize or endorse religion, should only aim at secular goals, and that it be structured and run in a secular manner. Nehru was right to insist that India must be a secular state, both in order to realize the great values of liberty and equality, to ensure political stability and unity in a multi-religious society. The doctrine of equality runs through the entire body of the Constitution of India. The penultimate right to equality under Article 14, right against discrimination on basis of religion, caste, sex, place of birth,
whereas Article 15(1) mandates a prohibition against the state exercising any discrimination. There's one interesting article in the Constitution which we often forget. That is Article 15(2). This has its origin in Mahat Satyagraha. Is a prohibition against a citizen exercising such discrimination. All other fundamental rights impose a restraint, prohibit the state from doing certain practices. This is the one article which prohibits the citizens also from doing certain things. I won't allow you to come into restaurant because you are so-and-so. I won't allow you to come here and to take the water because you are so-and-so. That was faced, by none other than Baba Sahib. And that idea, that experience, makes its inroads in the form of Article 52. Article 25-28 exclusively deals with the right to religion freedom. Article 25, the seminal right, entitles all persons to freedom of conscience, the right to believe, profess, practice and propagate religion. Subject to, this is very important, that's where the secularism comes. It's not an absolute right. Public order, morality, and health. While guaranteeing these religious rights and practices, a restriction is imposed. That's what we call a reasonable restriction, public order, morality, and health. And 25 to 29, 30 are cultural and educational rights of the minorities. Justice Hamadi, in same Bommai which we were referring, has observed that B.R. Ambedkar, chairman of the drafting committee, carefully viewed, because very often we find Baba Sahib and Gandhiji as antagonists, as if they were fighting every day. That's what we have created for our own. Carefully viewed Gandhiji's concept of secularism and democracy into the constitutional fabric, and it is evident from the provisions of the Constitution referred earlier with particular emphasis on fraternity. The following observation, again by Justice Jeevan Reddy in Bommai, this is very important for the purpose, which he was speaking in 1992. A political party aiming of acquiring state power and seeks to fight the elections on the basis of a plan which it has the proximate effect of eroding the secular philosophy of the Constitution is guilty of an unconstitutional course of action, unquote. That's how the dismissal of the government of UP, Himachal Pradesh, and one or two states more, which I don't remember, were upheld. Such is the positive neutrality to be practiced by a political party aiming to acquire state power. This is not part of that code. This is what I am saying. This neutrality will have to be absolute neutrality. When such political party is elected to power and forms the government, as it does not represent any sectarian majority, but the consolidated will and affirmation of we the people. Such a neutrality should not merely exist,
but has to be seen to exist affirmatively. The exhibition of power in the name of religion is against the spirit of Hinduism, as seen from Swami Vivekananda's Chicago speech. We need to understand that Hinduism does not have a singular source of origin, but takes within its fold various practices spread across geographical and cultural origins. And for any organization, person to claim to be the crusader of the truest form of religion is against the very tenets of Hinduism. That's how I understand it. Chinapareddy in Vijay Emmanuel held that Article 25, an article of faith in the Constitution, and the real test of democracy is the ability of even insignificant minority to find its identity under the country's constitution. The symbiotic relationship between democracy and secularism is so intrinsic that any rupture to secularism would result in destabilizing democracy itself. Dr. B.R. Ambedkar was a strong proponent of strengthening democratic institutions. To protect constitutional values, unfortunately, somebody was, I think Professor Argopal was speaking about. Very institutions have been passive and sometimes mute spectators to the infringement of liberty, equality, and fraternity of its citizens. The watchdog institutions, already Professor Sitaram Rao is looking at his watch. But what to do? My turn came very late. I know it is the lunch time. Another 10 minutes, all of you will become rich. Try to sum up. The watchdog institutions, I'm referring to all the institutions, including my own, seem to have gone into self-imposed slumber. Election Commission of India failed to take action when religion, hate, and bigotry was being propagated, and openly votes were sought on such basis. ECI is a conspicuous silence when elected governments were being toppled by unconstitutional means, has turned the will of the people of electing a government into a farcical exercise at the expense of public money and time. To much chagrin, political parties are claiming to be secular. I have not done, this is about the secular parties who claim to be the secular. Any sustained ideological battle to combat communal ideology instead indulge sometimes in politics of appeasement. The minorities are still striving for basic security and survivalhood without any incremental changes in their life to even dream of rising to the echelons of decision-making power in this country. Few chosen leaders claiming to be messiahs of such minorities have done nothing to alleviate the pathetic situation. Crime against women and children, especially targeting a particular religion or caste, is a matter of shame. Targeting the people on the basis of caste itself is anti-secular activity. Not only on the basis of the community religion, but targeting the people, discriminating even on the basis of the caste is also an anti-secular.
Incidents of rape of an 8-year-old child in Katwa, Hathras rape of Dalit women, garlanding and welcoming gang rapists are deplorable and condemnable and shameful to the society at large. Idea of secularism is constantly under attack in various forms. Instances are galore, I don't have to narrate. The slow and consistent effort to replace history with propaganda, crushing the voices of dissent, has been methodically taking place at every level. School syllabus is being changed, obliterating chapters and freedom struggles and replacing it with the concocted history. Hate is being spewed with absolute vulgarity. The incident of a school teacher goading student to slap a 7-year-old child while spewing criminal remarks is a new law. Autonomous institutions, universities with a culture of pluralism are being targeted. And any and every dissent is crushed with brutal force and sometimes imposing draconian legislations. The autonomous institutions are being headed by rigid men with dogmatic and homogeneous policies. Destruction of ideas and free thought and speech is a harbinger of the doom to come. Max Weber pointed out, unlike political parties, I'm speaking about a word or two about your institution, universities, or religious seminaries. Universities are not institutions for the inculcation of absolute or ultimate moral values. Universities are expected to be completely secular and in their outlook. The observations of the University Education Commission, headed by Dr. Radhakrishnan, it was the first education commission, set up in 1948, immediately after the war. All education expected to be liberal. Coming from Dr. Radhakrishnan, it should free us from the shackles of ignorance, prejudice, and unfounded belief. If we are incapable of achieving the goal of life, it is due to the fault of our inward being, to the darkness in us. The process of education is the slow conquering of this darkness. That's what the university is meant for. Lead us from darkness to light, to free us from every kind of dominance, except that of reason, is the aim of education. That's nothing but an idea of secularism. This obviously implies the darkness of ignorance, prejudice, and unfounded belief, wherever it may be found, including amongst, this is very important according to, including amongst the socially and educationally disadvantaged classes, and those who have been subjected to gross inhuman deprivations and unjust discrimination, such as scheduled caste and scheduled tribes, has to be eliminated. Even this darkness from them has to be eliminated. Because we know who are the foot soldiers now. And in a way responsible for this rampage. Where else one can speak about the idea of secularism except in universities, of which Professor G. Ram Reddy was an integral part for almost about half a century.
He never believed in any form of discrimination, and thus was a quintessential secularist. Having watched him from close quarters as a student and later as his legal consultant in some matters, is a compelling reason for choosing this topic and say a few words in the memory of that great educationist and a noble human being. But what is education? What was the idea? It is not without reason, I quote, that one of the great educationists of the world, Professor Paulo Freire, characterized education as a cultural action for freedom. That's what education is. That's what the university is meant for. It is an activity that all societies and human cultures undertake to enable their children to be free from ignorance and dehumanization that necessarily inheres in such ignorance and perpetuated in the inegalitarian social order that ignorance creates, nourishes, and sustains. Education is expected to free the younger from elite backgrounds that perpetuate the oppression of those from deprived backgrounds, from the dehumanization that is implicit in the very acceptance of a hierarchical order of superior and inferior. One of the great dangers that a highly stratified society faces is that when the oppressed train to think that hierarchy and power to oppress are the natural order on account of the culture perpetrated by the oppressors, fight for relief from oppression that they currently face, the cry of liberation might then turn into a liberty and a right to oppress the previous oppressor. That process dehumanizes them too. The talk of education as a cultural action for freedom is to promote the establishment of a truly humanized society. I think this is the role of the university. Education is one of the principal human activities to establish a humanized order in our country. Its ontological specification is simple. Every individual is in every group is worthy of being educated in as much as certain resources that the seats in the institution of higher education, including professional education, are scarce, then they have to be allocated. The allocation can only be based on the fundamental ontological assumption that those who excel within equal social circumstances should be rewarded with access to higher education. Any other formula of distribution of such access would be fundamentally inhuman and violative of Article 14 of our Constitution and the idea of secularism. Given our past history of caste and gender-based discrimination and the continuation of endemic inequalities, all social, economic, and cultural spheres, including education, at all levels giving freedom to an educator, this is very important to choose who he or she would want to teach. And teach only those who belong to socially and educationally advanced groups would be a curse on our constitutional project.
It's obvious that I'm referring to some of the private educational institutions who project themselves as the institutions with a distinction, where persons like many who are sitting here cannot have access to the education. It's nothing but choosing your students. It's nothing but a discriminatory practice and an antithesis of secularism. That's what exactly I meant when I said this. What is to be done? We have said enough and made analysis. Recently, Sweden-based VDEM Institute, in its March 2024 report, downgraded the status of India to an electoral autocracy. We may choose not to accept it, or may even brush it off as a Western outlook to a robust democracy. But surely there is something amiss, that we ought not to miss the woods or the trees. We are all responsible to reach this critical stage for having evaded our fundamental duties. Enshrined in Article 51A, to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religion, linguistic, and regional or sectoral diversities, to renounce the practices derogatory to the dignity of women, and 51AF, to value and preserve the rich heritage of our composite culture. This is what the Constitution says. 51A, this is not mine. What is it we have to cherish? Our composite culture. Our dereliction has created this vacuum, which has been claimed by various communal and militant forces. Four opening lines in the book, or it's published as a pamphlet, but actually it's a book, a lengthy monograph. From dictatorship to democracy. It says in recent years, various dictatorships of both internal and external origin have collapsed or stumbled when confronted by defiant, mobilized people. These are the opening words from Dictatorship to Democracy, an iconic pamphlet composed by Ginny Sharp, an American academic. Sharp emerged from the world of pacifism, civil rights, and anti-war activism in 1950 to become by the 1990s an advocate of non-violent revolution, a student of Gandhi, King, and Thoreau. Sharp was a pragmatist, not a dreamer. He opposed the use of violence, not merely on moral ground, but because it's an ineffective means of fighting dictatorship. By placing confidence in violent means, this is quote, earlier was mine, one has chosen the very type of struggle with which the oppressors nearly always have superiority. Unquote. Democratic activists who use force against autocratic regimes usually lose, he argued. They have less firepower and fewer resources than the state. They are rarely able to create armies. Sharp argued that social movements should instead begin by identifying
actually Sahil of the authoritative teaching. Gandhiji believed in the power of dialogue. Earlier was prelude the question, what is to be done? When the nation was at the peak of communal strife, he went to victims and sat with them and engaged in dialogue, leaving the crucial discussions about a transfer of power from British Raj a go by. He heard the miseries of the victims, comforted and assured them. It's nothing but what I am saying is, let us begin our conversation, our dialogue. In April 2016, Ivan Maverick, a Pentecostal pastor in Zimbabwe, 2016, we know what was happening. In his office, draped the national flag around his neck, peered into the cameras on his telephone, and pressed a record over the next several minutes. He made a brief, unrehearsed speech of exceptional power, describing Zimbabwe's flag and meaning of its colors, one by one. I quote what he said. I've finished maybe a couple of minutes, 2-3 minutes. This is very important. They tell me that the green is for the vegetation and the crops. I do not see any crops in my country. The yellow is for all minerals, gold, diamonds, platinum, chrome, and other natural resources. I do not know how much of it is left. I do not know who they sold it to and how much they got for it. The red, they say, it's for the blood that was shed to secure freedom for me, and I'm so thankful for that. I just do not know that if they were here, they shed the blood and saw the way of this country is, would they demand their blood be brought back? The black is for the majority, people like me, yet for some reason, I don't feel like I'm part of it, unquote. The power of a dialogue, discussion, arguments. This is what takes place in the university, promoting a critical thinking. And dissent has no bounds. One may quarrel and completely differ or partly disagree with the contents of this lecture. But all of us will be happy if we can mull over this and start a conversation. For these conversations are the light that dispels the darkness. It's obvious this lecture is dedicated to the memory of Professor G. Reddy. Thank you, ladies and gentlemen.
థ్యాంక్ యూ సార్. ముందుగా ఊహించినట్టుగానే ఒక అద్భుతమైన ఇండెప్త్ వెరీ సెన్సిటివ్ ఇష్యూని చాలా సెన్సిబుల్ గా హ్యాండిల్ చేసి అద్భుతమైన లెక్చర్ని రామరెడ్డి గారికి, ప్రొఫెసర్ రామరెడ్డి గారికి డెడికేట్ చేసినందుకు ఇంకొక యూనివర్సిటీ తరఫున, వ్యక్తిగతంగా నా తరఫున కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను సార్. అంటే భారతదేశంలో లౌకిక భావన అనేటువంటిది, లౌకికవాదం అనేది ఎట్లా ఎమర్జ్ అయింది, ఒక రాజ్యాంగం యొక్క మౌలిక విలువగా ఎట్లా ఉండింది, నెహ్రూ కాలంలో ఈ విలువ ఎలా కాపాడగలిగింది మనల్ని, ఇవాళ ఆ విలువను మనం ఎందుకు కాపాడుకోవడానికి ఇంత కష్టపడాల్సి వస్తుంది. స్థూలంగా ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ దిస్ లెక్చర్ ఇస్ హౌ ద value, constitutional value called secularism is eroded from Nehruvian era to present, or how the value called constitutional value called secularism is withering away from our constitution as well as our lives. దీన్ని చాలా లోతైనటువంటి అంశాలను జోడించుకుంటూ రెఫరెన్సెస్ తీసుకొని అద్భుతమైనటువంటి లెక్చర్ చేశారు సార్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ దట్. నిజంగా కూడా ఇది దేశం మొత్తం ఆలోచించవలసినటువంటి ప్రశ్న. కేవలం ప్రశ్నించడమే కాకుండా ఆ ప్రశ్నని విశ్వవిద్యాలయాల బాధ్యతగా కూడా జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డి గారు ఈ లెక్చర్లో మనకు కూడా ఒక రకమైనటువంటి ఉపదేశం చేయడం జరిగింది. విశ్వవిద్యాలయాలు ఏం చేయాలి, ఏం ఆలోచించాలి, ఎటువంటి ఆలోచనల్ని ముందుకు తీసుకురావాలనేటువంటి దీనిలో సారాంశం. వారు చివరగా చెప్పినట్టుగా ఒక జింబాబ్వే నాయకుడు తన దేశం జెండాలో ఉన్నటువంటి రంగులను వివరిస్తూ, విశ్లేషిస్తూ ఆవేదన చేసినప్పుడు, లేకపోతే ఆవేదన చెందిన సార్, దురదృష్టం ఏంటి సార్ అంటే భారతదేశంలో అట్లా ఆవేదన చెందే హక్కు కూడా లేదు. మనం ప్రజాస్వామ్యం లేదన్నా, లౌకికవాదం లేదన్నా, సెక్యులరిజం లేదు దేశంలో అన్నా, ఈ దేశానికి సావర్నిటీ లేకుండా కొన్ని ఆర్థిక శక్తులకు ఈ దేశాన్ని అంటగడుతున్నారు, అమ్ముతున్నారన్నా, లేదా ఈ దేశం ఆర్థిక ప్రతిపత్తిని పూర్తిగా తాకట్టు పెడుతున్నారన్నా, ఈ మాటలు ఏవన్నా కూడా మనల్నే కాదు సార్, వాళ్ళ పార్లమెంట్లో ఉన్నటువంటి ప్రతిపక్ష నాయకులను లేదా రాజకీయ విశ్లేషకులను, ఈవెన్ జర్నలిస్టులను కూడా తీసుకెళ్లి జైలు, చివరికి మనకి సెటైర్ వేసి మన మీద మనమే నవ్వుకునేటట్టు చేస్తున్నటువంటి సామాన్యమైనటువంటి కమెడియన్స్ను, లేకపోతే వాళ్ళను ఏమంటారో వాళ్ళను కూడా భరించలేని, సహించలేని ఒక అసహన ధోరణిలో ఇవాళ దేశం వెళ్తుంది. ఈ సందర్భంగా అందరినీ ఆలోచింపజేసేటట్టుగా ఈ లెక్చర్ ఉంది. దానికి నేను ముందుగా వారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను, జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డి గారికి. అదేవిధంగా ఇటువంటి అవకాశాన్ని కల్పించి, బహుశా ఈ ట్రస్ట్, అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ రెండింటి బంధం ఫార్ములైజ్ అయిన తర్వాత మొదటి లెక్చర్ ఇవాళ మనం జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డి గారి ద్వారా విన్నాం. భవిష్యత్తులో కూడా ఖచ్చితంగా సార్ మీరు చెప్పినట్టుగా విశ్వవిద్యాలయాలు నిర్వహించవలసినటువంటి పాత్ర, అందులో ప్రొఫెసర్ జి రామరెడ్డి గారు లాంటి మేధావి, అంతేకాకుండా ఒక రాజ్యాంగ విలువలకు గౌరవం ఇచ్చినటువంటి అధ్యాపకుడు, వారి పేరుతో ఉన్నటువంటి లెక్చర్ కాబట్టి ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఇవే విలువలతో భారత సామాజిక చింతనని, అదేవిధంగా భారత రాజ్యాంగం యొక్క మౌలిక విలువల్ని కాపాడుకునేటట్టుగా, దాంతోపాటు భారతదేశ విద్యా వ్యవస్థకి, విశ్వవిద్యాలయాలకు దిక్సూచిగా ఉండేటువంటి విధంగా మేము లెక్చర్స్ని నిర్వహిస్తాం. ఆ విలువల్ని కాపాడడానికే భవిష్యత్తులో కూడా ఆ ఫెలోషిప్స్ కానీ లేదా మిగతా ఆయన కార్యక్రమాలన్నీ కూడా అదే విలువలతో, అదే చట్రంలో మేము రూపొందిస్తామని మీకు హామీ ఇస్తూ ఈ కార్యక్రమం ముగుస్తుంది. ఎందుకంటే మీకు కూడా సమయం అయింది. పల్లవి కాబ్డే గారు, సార్
చిన్న సాంప్రదాయం ఏమిటి సార్ అంటే విశ్వవిద్యాలయాలు ఎంత లౌకికంగా ఉండాలనుకున్నా పెద్దలను గౌరవించడం కూడా ఒక మన కల్చర్లో భాగం కాబట్టి ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైనందుకు ఇంత విలువైనటువంటి లెక్చర్ని మీరు ఇచ్చినందుకు మా యూనివర్సిటీ నుంచి పెద్దల హరగోపాల్ గారి చేతుల మీదుగా ఒక చిన్న సన్మానం, షాలు కప్పడమే అనుకోండి, సన్మానం అనకుండా సత్కారం అనుకోండి. Definitely. Thank you, sir. This is what you and I don't believe, but that's what they are believing. This is the point. Yeah. Which is good. You captured the entire complexity. Yeah. I didn't take anybody's name. సార్ సుదర్శన్ రెడ్డి గారి ఇంట్లో లోపలికి మనం వెళ్ళగానే ఒక పెద్ద లైబ్రరీ, బ్యూటిఫుల్ లైబ్రరీ ఉంటుంది. అఫ్ కోర్స్ లైబ్రరీ అంటే ప్రతి అడ్వకేట్, ప్రతి జడ్జి ఇంట్లో లైబ్రరీ లాంటి బరువైన పుస్తకాలు ఉంటాయి. మనం దానిలో చూస్తే లా పుస్తకాలకు అంటే ఎక్కువగా లా సీకర్కి సంబంధించిన సమస్యల పుస్తకాలు చాలా ఎక్కువ కనబడతాయి. అది ఉమెన్ అయి ఉండొచ్చు, దళితులు అయి ఉండొచ్చు, ఆదివాసులు అయి ఉండొచ్చు. చాలా అనేక పరిశోధన గ్రంథాలు కూడా దానిలో మనకు కనబడతాయి. లా బుక్స్ చాలా తక్కువ చూశాను నేను. సార్ ఆ పుస్తకాల మధ్యలో మా అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీకి సంబంధించినటువంటి మెమెంటో కూడా నేను వచ్చినప్పుడు అలా చూస్తాను సార్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ ఓవర్ హియర్ అండ్ డెలివరింగ్ ఎ వండర్ఫుల్ లెక్చర్. ఇవి ఇవాళ సొసైటీ ఫేస్ చేస్తున్నటువంటి సంక్షోభానికి ఒక సమాధానం లాగా మీరు ఇచ్చినటువంటి లెక్చర్ ఉంది. చివరిగా ఫార్మల్ ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ బై ప్రొఫెసర్ పల్లవి కావ్డే. Distinguished dignitaries on the dais and off the dais, esteemed guests, Bravo family, and dear students, greetings to one and all. At the outset, I would like to thank you all for joining us and for the program on Withering Secularism by Justice B. Sudarshan Garu. Thank you, sir, for accepting our invitation as a chief guest and sparing your valuable time. Definitely, your thoughts have ignited the young minds who are present here, and it will definitely pave the way for the process of rethinking about the secularism. I also take the opportunity to thank Professor Kanta Chakrapani, sir, our Honorable Vice Chancellor, sir, for always being the source of inspiration to all of us. I thank Professor Hargopal, sir, for collaborating with the Ambedkar Open University and sharing your experiences with Professor G. Ramreddy, sir. Thank you so much, sir. It's always been enriching to know your association with Professor G. Ramreddy, sir. And as being part of the ODL system, we always look forward to learn more about Professor G. Ramreddy, sir. I also take the opportunity to thank the family members of Professor G. Ramreddy Garu, Madam Pramila Garu, and Madam Jyoti Garu for your valuable presence here. It has made the event more memorable and meaningful. Thank you, madam. And also, I thank the distinguished other guests who have come all the way. Our Honorable Vice Chancellors, Professor V.S. Prasad, sir, Professor Sita Ramarao, sir, and the esteemed guests like Sri Srinivas Garu, D.N. Reddy Garu, and Jayadhir Tirumal Rao Garu for your presence, sir. I also thank the Professor Venkataya Garu, former registrar, and Professor Rashekar Reddy Garu, former director academic, for being here. I thank all the Bravo family, directors, deans, heads of branches, and all the branches who have contributed to make this program more eventful. I thank EMRRC branch, PRO branch, computer branch, engineering branch for all the arrangements being made here. Students. And finally, I thank all the students who are here. I'm sure definitely today it's a very inspiring day for all of us to listen to sir who has come all the way. Sir has shared the different experiences, not only from the constitution, but also the day-to-day experiences. Thank you so much, sir. And I thank one and all for joining us today. Thank you.
అంటే పని కట్టుకోండి. ఆల్ నాట్ డిస్టెన్స్